Господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Желаем приятного полета. Дамы и господа, время в пути до Сыктывкара 1 час 35 минут. В полете мы предложим вам закуски. Просим пассажиров класса эконом на время обслуживания питания привести спинку кресла в вертикальное положение. Приглашаем вас сделать покупки товара в SkyShop. Пожалуйста, обратитесь к бортпроводникам до начала снижения самолета. Будем благодарны за ваше предложение и отзывы о качестве предоставляемых услуг. Благодарим за внимание.
Ladies and gentlemen, the flight time to Kafka is 1 hour 35 minutes. During the flight, we'll serve snacks. We kindly ask the economy class passengers to return their seats to the upright position during the meal service. We invite you to purchase items from the Sky Shop. Please address the cabin attendant before the aircraft starts to descend. We will appreciate your comments and feedback about the quality of our service. Thank you. Дамы и господа, мы рады сообщить вам, что в Российской Федерации 2018 год объявлен годом волонтера. Идеи милосердия и помощи ближнему объединяют миллионы людей по всему миру. Аэрофлот активно участвует в благотворительных и социально значимых программах России. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are pleased to inform you that 2018 has been declared the year of volunteer in the Russian Federation. The ideas of social support and charity are shared by millions of people around the world. Aeroflot is committed to Russian charitable and social programs. Thank you.